So the derivation is very simple. Okay, what we wish to do is we are going to just have a look, try to understand. आमकां एक thin charge spherical shell दिला जाचेर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड कितले चार्ज आसा प्लस क्यू चार्ज आसा. ओके, आनी 3 पॉयंटाचेर आमकां इलेक्ट्रीक फील्ड ह्या चार्जिसांक लागून कॅल्क्युलेट करपाक जाय. एक खंयच्या भायल्या पॉयंटाचेर, ओके, हांगा एक कॅल्क्युलेट करतली. दुसरो ताज्या सर्फेसीचेर इलेक्ट्रीक फील्ड आमी कॅल्क्युलेट करतली, सेकंड पार्ट. एंड थर्ड वन इज इनसाइड इट, भितर कितले इलेक्ट्रीक फील्ड आसतले हे कॅल्क्युलेट करतली. इज दॅट क्लियर? येस, एट 3 पॉइंट्स. वन इज आउटसाइड ऑफ इट, वन इज एट द surface of it, and one is inside it. Okay, now for that, if I want to calculate outside it, I will consider a point P and consider a Gaussian surface through that point such that the electric field at every point from this surface must be same. It has to be constant. Then only we can apply our Gauss law. Is that clear to everybody? Then second part, what will you do? Surface you want to calculate. So what will you say? Consider point P here and consider the Gaussian surface passing through that point. Okay, आणि मागीर Gauss law apply करतली. Third point, third case, inside जर calculate करपाक जाय, inside Gaussian surface consider करपाचो, electric field calculate करपाचे, Gauss law use करून. Is that clear to everybody? कळ्ळें सगळ्यांक? Yes. So quickly draw that. Drawn everyone. What is the radius of this? Radius कितले आसा? Radius is capital R, center is O. Okay. Now what do you do here is, okay, the flux, okay, hanga बऱ्याक पयली case 1, field at an external point, field at an external point. ते consider, second consider बरयला पळयात, ताजे वयर बरयात. Field at an external point P. Okay. So what is the flux formula? The flux through the Gaussian surface will be, what will be the flux through the Gaussian surface? What is the formula? Quickly. पळयात हांगा पळयात, मागीर कॉपी करात. फ्लक्स फॉर्म्युला कितें? फाय इज इक्वल टू इंटिग्रल ई डॉट डी एस. रायट एवरीबडी? सो हे इंटिग्रल कितें जातलें? इलेक्ट्रीक फील्ड सगळे कडेन सेम आसा. ओके, इलेक्ट्रीक फिल्डाचें डायरेक्शन कशें आसा? हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड हियर? येस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड. एग्री एवरीबडी? Array, yes or no? This is the direction of electric field that we are having. If I consider हाजेर एक surface जर हांव consider करता, okay, असो, okay, change the color. हाजेर जर हांव एक असो infinitesimally small surface जर consider करता, okay, हे surface कितलें आसा? ds. कितलें? ds. हाजी area vector खंयच्या डायरेक्शनान आसतली? हो असो सरफेस आसा, ताजेर एक बारीकसो इन्फायनेटसिमली स्मॉल सरफेस हांव कन्सिडर करता, एरिया कन्सिडर करता. ताजी एरिया वेक्टर खंयच्या डायरेक्शनान आसतली? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? दॅट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वॉट? इलेक्ट्रीक फील्ड, करेक्ट नो? इलेक्ट्रीक फिल्डाच्या डायरेक्शनान आसतली. आनी गॉसियन सरफेसीचेर इलेक्ट्रीक फील्ड दर एक पॉयंटाचेर सेम आसा, रायट? दॅट इज वॉट वी हॅव अज्यूम. ओके, so what will this be? E भायर येतलो हांगच्यान. एग्री एवरीबडी? E हांगच्यान भायर येतलो. what will this be? इंटिग्रल. ओके, हांगा क्लोज लूप करात. ओके, कितें जातलें? ओके, हांगा आनी एक स्टेप वाडयता हांव. E ds cos of कितें जातलें? 0 degrees. cos 0 is what? 1. Right everybody? Yeah, is that clear till here? What will this be? Integral ds कितें जातलें? What will be integral ds? Integral ds कितें दितलें? स्फियर आसा असो, त्या स्फियराचेर बारीक 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 ds 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 एरिया आमी सगळे ऍड करतात. कितें दितलें आमकां?
Will it not give you the total surface area of the whole sphere? Are yes or no? What is the total surface area of the sphere formula? करपाक वयतले आमी हां बारीक एरिया घेतली मागीर ताका घेतली मागीर दुसऱ्याक मागीर तिसऱ्याक चवथ्याक सगळे ॲड करीत रावतले आमी हां इनफायनायट तसले एरिया घेवन मागीर ॲड करप पॉसिबल आसा ना सो कितें करप इंटिग्रल डी एस करप म्हणल्यार कितें डायरेक्टली फॉर्म्युला बरोवप कितें फॉर्म्युला 4 पाय कितली ओके हाजी रेडियस दिवंक ना न्ही हांवें हाजी रेडियस आर घेवया कितलें आर सो इट वील बी 4 पाय आर स्क्वेअर क्लियर आसा येस दस इक्वेशन 1 नाव वॉट डू यू डू नेक्स्ट कितें करतात आमी अरे नेक्स्ट कितें करतात एप्लाय वॉट एप्लायींग Gauss law. What is the flux? Phi is equal to Q enclosed by epsilon naught. Okay, what is phi? From equation 1, E into 4 pi r squared. So what is charge enclosed? Q by epsilon naught. Okay, so from here E will become Q by 4 pi epsilon naught r squared. Is that clear to everybody? Q by 4 pi epsilon naught r squared. जर सिग्माच्या टर्म्सान बरयता आमी सरफेस चार्ज डेन्सिटी कितली आसा सरफेस चार्ज डेन्सिटी कितली आसा सिग्मा इज इक्वल टू Q by total surface area. अरे yes or no? Q by what? Surface charge density किती जातली सरफेस एरिया कितलें आसा ताजें 4 pi r squared. What is surface charge density formula? Sigma is equal to Q by A, right? A is what? Total surface area of the sphere. Okay, see either तुम्ही dq by dA बरयात ना जाल्यार q by A बरयात, it is same thing. Is that clear to everybody? So हांगा q आसा म्हण म्हाका खबर आसा, म्हाका ते q इंटिग्रेट करपाची गरज ना. ओके आनी टोटल सरफेस एरिया कितले आसा तेवूय खबर आसा, त्या खातीर हांव डीए बरोवपा ना, डायरेक्ट ए बरयतलो. ए कितले आसा 4 pi r squared. क्लियर आसा सगळ्यांक हांगा मेरेन क्लियर आसा. दिस इज योर सिग्मा. सो पुट दिस सिग्मा हांगच्यान q कितें जातलें दिस वील इम्प्लाय q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 pi r squared. सो पुट दॅट हियर. ओके कितें जातलें इफ यू यूज दॅट हियर वॉट विल इट बिकम सिग्मा इंटू 4 pi r squared by 4 pi epsilon naught r squared. 4 pi r squared, 4 pi r squared gone. This will be simply sigma by epsilon naught. This is the electric field at point P, external point P. Clear asa sagyang? Either you know this or you know that. दोन्ही भितरले खंयचे खबर आसा जाल्यार काम जालें. Is that clear to everybody? Are yes or no? कळ्ळें सगळ्यांक? Yes? बरें. जालें? Yes? What happened? Vita? Vita? Done, no? Surfaceचेर कितलें आसतलें? Can you tell me? You actually don't need to solve that. You just use a brain, you get me the answer.
what will be the electric field on the surface of the sphere. You don't need to solve all this. हें जालें एकूदा करप 3 मार्क्साचो डेरिवेशन. ओके हाका 2 मार्क्स मेळटले. ओके सरफेसीचेर 1 मार्क्स किंवा अर्दे मार्क्स आनी इनसायड अर्दे मार्क्स. ओके किंवा हाका 1.5 मार्क्स आसपाक शकता. इनसायड 1 मार्क्स एंड सरफेस हाफ अ मार्क्स. सरफेसीचेर कितें जातलें? खंय? करेक्ट, दॅट्स इट. वेरी गुड. अरे इलेक्ट्रीक फील्ड भायल्या पॉयंटाचेर कितले मेळटा आमकां? q बाय 4 पाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वेअर्ड. आनी तोच पॉयंट जर हांव हांगा शिफ्ट करून हाडटा, सगळें परत करपाक जाय आमकां. येस, हो पॉयंट जर शिफ्ट करून हांव हांगा हाडटा सरफेसीचेर, परते आमी गॉसियन सरफेस काडटले, परते हें करतले इंटिग्रल बिंटिग्रल, कांय गरज ना, डायरेक्टली. ओके हांगा गॉसियन सरफेस आसा जाल्यार इक्वेशन आमचे कडेन ऑलरेडी आसा. q बाय 4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल r स्क्वेअर्ड जातलें. ओके कोणाची रेडियस? शेलाची रेडियस. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? ओके मागीर इनसायड तेवूय चिंतपाक नाका एक्चुअली. ताज्या खातीरय सॉल्व करपाची गरज ना, डायरेक्टली यू कॅन गिव मी द आन्सर. इफ यू हॅव बीन वेरी what do you say, if you have understood everything related to flux, then you should be able to tell me the last answer. Inside electric field inside, how much will that be? Yes, Vibhuti, कितले आन्सर? Tell. Let it be wrong. Tell me. You have something, so tell me. Huh? What an icon, you know. ना आर कित्याक वयतले? ना कित्याक आर बाय 2? खंय खंयच्याय पॉयंटाचेर हांगा खंयी जर हांव तुका इलेक्ट्रीक फील्ड विचारता, कितलें आसतलें आन्सर? कितलें आसतलें? कित्याक? यू आर रायट. वाय बट? अरे गॉसियन सरफेस आमी जेन्ना काडटली भितर, फ्लक्स इक्वेशन कितें? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. आनी भितर गॉसियन सरफेस काडलो जाल्यार भितर चार्ज आसा? ना. चार्ज खंय आसा? सरफेसीचेर आसा. सो भितर इलेक्ट्रीक फील्ड खंयच्यान येतलें? आर यू अंडरस्टँडिंग? सो इलेक्ट्रीक फील्ड इनसायड विल बी clear everybody? Yes, understood. That's it. Okay, write down. Case 2. Case 2. Electric field on the surface R is equal to capital R. Okay, R is equal to capital R. So we know electric field at external point is E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square. Therefore, at R is equal to R, electric field will be Q by 4 pi epsilon naught R square. Okay. Case 3. Electric field inside the shell R less than capital R. We know by Gauss law phi is equal to charge enclosed by
epsilon naught. But if we draw a Gaussian surface inside the shell, it will not enclose any charge, as the charges are on surface. Therefore, E inside will be equal to 0. Okay. हांगा जाय जाल्यार हांगा सरफेस म्हूण बरयात, सरफेस E on surface. Okay, that's equal to q by 4 pi epsilon naught r. Clear as again? Yes. How will the graph look like? Electric field versus distance r from the center. Graph कसो दिसतलो? सांगात पळया E versus R कसो दिसतलो? हे क्लियर आसा न्ही सगळ्यांक? Everybody, is the derivation very clear? Yeah? ग्राफ कसो दिसतलो? दाखय, काडून दाखय. पेन्सिलीन काडून दाखया. रॉंग जाल्यार इरेज करात. नो. कशें? ते कसले ग्राफ? कसले ग्राफ ते? ग्राफ म्हणल्यार बेश्टें कितें काडप? कर्व काडप. दर एक कर्वाचो मिनींग आसता. ओके, लास्ट टायम तुमकां दाखयला जिओजेब्राचेर. जसो इक्वेशन तसो ग्राफ. जितलो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आसता तितलो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आसतलो. इक्वेशन दितलें आमकां आन्सर. अरे पळयात, हांगा पळयात. सिंपल, व्हेरी सिंपल. चड कांय चिंतपाची गरज ना. जस्ट हॅव अ लूक हियर एवरीबडी. दिस इज वॉट? दिस इज आर. हो सेंटर. ओके, हो आमचो सेंटर. दिस इज द सेंटर. हांगच्यान हांगा मेरेन इलेक्ट्रीक फील्ड कितलें आसा? कितलें आसा? हांगाच्यान हांगा मेरेन इलेक्ट्रीक फील्ड कितलें आसा? अरे भितर इलेक्ट्रीक फील्ड कितलें आसा? 0. मागीर सो हांगच्यान हांगा मेरेन खंय मेरेन R इज इक्वल टू कॅपिटल R मेरेन इलेक्ट्रीक फील्ड 0 उरतलें. हें इलेक्ट्रीक फील्ड न्ही, सो इलेक्ट्रीक फील्ड 0 उरतलें. करेक्ट एवरीबडी? येस. मागीर सरफेसीचेर इलेक्ट्रीक फील्ड आसा काय ना? आसा. कितलें आसा? q बाय 4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल R. कॅपिटल R म्हणल्यार ताजें रेडियस. इट इज कॉन्स्टंट. q is constant, charge given to it is constant, 4 pi is constant, epsilon naught is also a constant. That means everything is constant. कितरी एक वैल्यू आसतलें. सपोज तो वैल्यू हांगा लाय करता. ओके, सो दिस इज दॅट वैल्यू. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? मागीर कितें जाता? मागीर आफ्टर दिस इलेक्ट्रीक फील्ड इज ड्रॉपिंग. कमी जायत आसा. कशें कळ्ळें आमकां कमी जायत आसा म्हणून? इलेक्ट्रीक फील्ड इक्वेशन कितें आशिल्लें? q बाय outside electric field equation is what? 4 pi epsilon naught r squared. R squared काय r? R नी, r squared खंयच्यान आयलें? It is r. Is that clear to everybody? So हें कितें सांगता? E is inversely proportional to r. आनी
E inversely proportional to R graph कशें सांगिल्लें हांवें? It is this type of graph. Is that clear to everybody? कळ्ळें? परत सांगू? भितर इलेक्ट्रीक फील्ड 0 आसा. सरफेसीचेर इलेक्ट्रीक फील्ड कॉन्स्टंट आसा. दिस इज कॉन्स्टंट. ओके, ते कॉन्स्टंट वॅल्यू हांगा येतले खंय तरी. ओके, कळ्ळें सगळ्यांक? आनी मागीर इलेक्ट्रीक फील्ड ड्रॉप जाता. जितले पयस वयतले आमी तितलो इलेक्ट्रीक फील्ड कमी जाता. कसो? 1/r. इज दॅट क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इट. ओके, ड्रॉपिंग डावन इलेक्ट्रीक फील्ड. क्लियर आसा? येस? बरें. ड्रॉ एवरीवन. हे ग्राफ विचारतात. एग्जामीक कंपल्सरी काडपाक जाय. डेरिवेशन विचारलो ग्राफ काडपाकच जाय. इज दॅट क्लियर टू एवरीवन? थंय E इज इक्वल टू 0 म्हणून बरयात. ओके, हांगा E इज इक्वल टू 0 म्हणून बरयात. आनी हांगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जालें? क्लियर आसा सगळ्यांक क्वेश्चन? तुमकां एक हो क्वेश्चन दिल्लो हांवें, याद आसा? ऑनलायन क्लासीक दिल्लो दिसता. लेट अस ट्राय दॅट. आय हॅड आस्क्ड यू रिवायज डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एंड कम. याद आसा? येस? लेट अस सॉल्व that for all, because that question may also be asked in the school exam. Write down an electric dipole of moment, an electric dipole of dipole moment P is equal to minus I cap minus 3j cap plus 2k cap whole into 10 to the power minus 29 coulomb meter is at origin 0, 0, 0. The electric field due to this at R is equal to minus I cap plus 3j cap plus 5k cap is parallel to okay, hanga ek given something R dot P is equal to 0. Option A I cap plus 3j cap minus 2k cap. Option B I cap minus 3j cap minus 2k cap, and C minus I cap minus 3j cap plus 2k cap, and D minus I cap plus 3j cap minus 2k cap. Anybody has got the answer to this?
without AI. Yes, anyone? See, जांक कोणाक फिजिक्सान भितर 75 प्लस स्कोर करपाक जाय किंवा इवन 65 घेवपाक शकता. तांच्यांनी कंपल्सरिली डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कशें काडपाचें शिकपाचें. सेकंड डेरिवेटीव आनी इंटिग्रल कशें काडपाचें शिकपाचें. तिसरें आय कॅप जे कॅप के कॅप कशें अंडरस्टँड करप डायरेक्शन्स. ओके. आनी कोऑर्डिनेट जॉमेट्री कोऑर्डिनेट जॉमेट्री म्हणल्यार एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड हाची मिनींग कितें कोऑर्डिनेट्साचें 1, 2, 3 पॉयंट्स कशें लोकेट करप मार्क कशें करप तें बरोवपाक कळपाक जाय. ओके. हें तुमकां कंपल्सरिली कळपाक जाय. हें कळ्ळें जाल्यार तुमकां 75 प्लस मार्क्स स्कोर करपाक इजी जातलें. नाजाल्यार खूब डिफिकल्ट जातलें. ओके. फायन. डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एटलिस्ट दॅट एंड डेरिवेटीव इंटिग्रल यू शूड बी नोईंग पीपल. ओके. जालें. आतां फुडें फुडें सगळ्या क्वेश्चनांक ओके सगळ्या लेसनांनी सगळ्या क्वेश्चनान हें येतलें आमकां डेरिवेटीव डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट. ओके. सो आतां हें कवर अप करात. ओके. ऑलरेडी क्लासीन शिकयल्या इंटिग्रल्स डेरिवेटिव्स ताजे विडियोज पळयात. ओके. येस. ही जातली. एनीबडी हॅज द आन्सर टू दिस क्वेश्चन. ओके. जस्ट हॅव अ लुक हियर एवरीवन. See, कितें दिलां आमकां एन इलेक्ट्रीक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is equal to minus I cap minus J cap plus 2K cap into this is at origin. Okay. हो डायपोल ओरिजिनाचेर दवरिल्लो आसा असो. Okay. Here the dipole is kept. This is my 0, 0, 0 point. Okay. Here the dipole is kept. The electric field due to this at this particular point, okay, is parallel to which of this? ह्या डायपोलाक लागून इलेक्ट्रिक फील्ड हातूंत भितरल्यान खंयच्या वेक्टराक पॅरलल आसा. ओके. तें क्वेश्चन विचारलां. आतां हो पार्ट पळयात. दिस इन्फॉर्मेशन वी मे जस्ट इग्नोर. वॉट इज दिस गिवन r dot p is equal to 0. It's useless. But no, it is useful over here in this problem. Sometimes they give things that may be useless just to confuse you, but here it is important. Here it is very very useful here. Okay. A dot b केन्ना 0 जाता? When A dot b is 0, when the dot product of two vectors is 0. We have discussed this rigorously last year. In fact, others also might have had
in motion in plane chapter. When is the dot product of two vectors 0? A dot B. When is that equal to 0? A dot B, what is the formula? Mod A, mod B, cos of theta. So, cos of what is 0? Then that is it. So, if this is 90 degrees, angle between them is 90 degrees. If A vector is perpendicular to B vector, then in that case the dot product of them will be equal to 0. Clear asa? Yes or no? Yeah. So, R dot P is equal to 0 दिला आमका क्वेश्चनान. म्हणल्यार आमचे P suppose P आमका दिला की it is at the origin. So, suppose this is my minus Q charge, this is my plus Q charge. This is the dipole that I am having. Okay? हो माझो dipole. Dipole moment खंयच्या direction आसतले? Which direction? Negative to positive. This is the direction of my dipole moment. Okay? So, किती दिला? An electric dipole of dipole moment this much, okay, is at origin. The electric field due to this at R is equal to this much is parallel to what of this. Okay. Now, the electric field due to this at this particular point. Okay. How point? See, just have a look here. Suppose how point how म्हणटा हांगासा. Okay. कित्याक हांगा म्हणटा हांव? कित्याक हांगा म्हणटा? How point जो आसा, how distance, how vector, this is that vector I am saying. Why? Why I am saying that this is that vector? Yes? Why? What is this? A and B are perpendicular. What is this? R dot P is 0. That means R and P are what? Perpendicular to each other. So, if this is my P, R has to be obviously somewhere here. Right or no? Agree everyone? Yes, clear as a gang. So, this is my R vector. Okay, this is my R vector, let us say. Now, electric field due to this charge, okay, at this point will be along which direction? Khanja direction astale electric field. Actually, question kela ami. Khanja direction astale. Khanja direction an. Na. Charge कसलो? मागीर कित सांगिल्ले? It will be this direction, correct? Yes or no? हाका लागून electric field खंयच्या direction आसतलो? ह्या पॉइंटाचेर कसो आसतलो? It will be in this direction. हे केला आमी question, same केला, equatorial point. Okay, electric field at the equatorial point. So, हाका लागून ह्या direction, हाका लागून ह्या direction, हाका लागून ह्या direction. This is electric field due to minus Q charge. This is electric field due to plus Q charge. Total electric field खंयच्या डायरेक्शन आसतलें आतां? हाका लागून आनी हाका लागून इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फील्ड कशें आसतलें? पॅरलेलोग्राम कंस्ट्रक्ट करून दाखयला क्लासीन. खंयच्या डायरेक्शन आसतलें? इट विल बी इन दॅट डायरेक्शन. इज दॅट क्लियर? क्वेश्चन इज डन. दिस इज माय टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन इज डन. P is in which direction? That direction. Electric field is in which direction? This direction. दोन्ही opposite आसा. P कितें? minus I cap minus 3j cap plus 2k cap. So, electric field किती जातलें? ताजे नेगेटिव्ह जातलें. सो नेगेटिव्ह ताजे किती जातलें? minus I cap जे आसा ते किती जातलें? plus I cap minus 3j cap आसता किती जातलें? plus 3j cap आनी minus 2k cap असा ऑप्शन आसा. I cap plus 3j cap minus 2k cap. So, this is the correct answer. Clear asa सगळ्यांक? Is that very clear? Yeah, copy down. काय solve करपाचें ना. You just understand it. So, anybody would have done this derivation, they should be able to solve the question. This JEE mains question, okay?